lecture is important as we are going to learn IUPAC nomenclature of coordination compounds. There are few rules or important points. That points are to be noted. First important point about nomenclature. Name of coordination complex is a single word. Name is a single word. There must not be any space between the names of the ligands as well as name of the ligand and name of the metal, and thus there must not be any space between ligand name as well as ligand name and metal name. Next, names of ligands are arranged alphabetically. Alphabetical order is used. Alphabetical order is followed while naming ligands. For anionic ligands, their names ends with O. Names ends with O. For example, chloro, bromo, iodo, hydroxo, thiocyanato, isothiocyanato, oxalato, C2O4, oxalato, nitro. If linking through oxygen, it is nitrito. And CO3, carbonate, carbonato. Thus, their names ends with O. For anionic ligands, their names ends with O. There are few another ligands. For example, neutral ligands. There are proper names for water, aqua. For NH3, amine. Check the spelling. Amine, M-I-N-E. Water, aqua. NH3, amine. CO, carbonyl. NO, nitrosyl, etc. For ligands, prefixes like di, tri, tetra are used. For ligands 2, 3, 4, prefixes like di, tri, tetra are used. And for chelate
ligands. Chelate ligand, for example, ethylene diamine. Ethylene diamine is a chelate ligand, and abbreviation used for this ligand is En. And for such type of chelate ligands, the number 2, 3, 4 of this type of ligand is used by the prefix bis, tris, tetrakis. And thus these are few important points which are helpful while writing IUPAC name of the coordination compound. बघूया आपण काय काय पॉइंट्स पाहिले. पहिलं म्हणजे कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम हा एक सिंगल वर्ड असतो. हा सिंगल वर्ड म्हणजे नक्की काय, तर आपण जर दोन वेगवेगळे लिगँड असतील आणि त्यांना नेम करायचं असेल तर दोन लिगँडचे नेम्स तुम्ही लिहिणार, त्याच्यामध्ये स्पेस असता कामा नये, ओळीनं लिहायचे. पुन्हा लिगँडचं नाव आणि मेटलचं नाव याच्यामध्ये पण स्पेस असता कामा नये, म्हणजे हा एक सिंगल वर्ड झाला पाहिजे. याप्रमाणे name of complex is a single word and there must not be any space between the names of the ligands as well as name of the ligand and name of the metal. Next, आपल्या जे दिलेलं कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये जर एक पेक्षा जास्त लिगँड्स असतील आणि त्यांची नावं लिहायची असतील तर त्या लिगँडची नावं लिहिताना अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करा. मग अमाइनचा ए आधी येतो का क्लोरोचा सी आधी येतो, म्हणजे वेगवेगळे लिगँड असतील तर ते अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रमाणे अरेंज करा. नेक्स्ट, जर एनियोनिक लिगँड असतील, निगेटिव्हली लिगँड असतील तर त्यांच्या नावाचं एंडिंग ओ ने झालेलं बघायला मिळतं. काही कॉमन एक्झाम्पल्स मी इथे लिहिले, हेच आपण वापरणार आहे सगळीकडं. त्यामुळे इथे लिहिलेले जे एक्झाम्पल्स आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत, ते तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. जर Cl असेल लिगँड तर आपण त्याचं नाव लिहिणार क्लोरो. ब्रोमीन Br असेल तर ब्रोमो, आयडो, फ्लुरो, हायड्रोक्सो, थायोसायनेटो, आयसोथायोसायनेटो. इथं थायोसायनेटो मध्ये मेटल बरोबर सल्फर मधून लिंकिंग झालं असेल तर थायोसायनेटो, आणि मेटल बरोबर नायट्रोजन मधून लिंकिंग झालेलं असेल म्हणजे लिगँड देताना जर एनसी दिलं असेल तर तुम्ही त्याचं नाव लिहिताना आयसोथायोसायनेटो द्यायचे. याप्रमाणे एनियोनिक लिगँडचं एंडिंग हे ओ न झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं, ते लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर या व्यतिरिक्त काही लिगँड्स आहेत त्यांची नावं आपल्याला नीट लक्षात ठेवावी लागतील. वॉटर हे लिगँड असेल तर त्याला ॲक्वा म्हणायचं. NH3 हे लिगँड असेल तर त्याला अमाइन म्हणायचं. पण जनरली अमाइन लिहिताना आपण AMINE लिहितो, पण या केसमध्ये अमाइन लिहिताना डबल M करायचा आहे, त्यामुळे ते नीट लक्षात ठेवावं लागेल आपल्याला. CO असेल तर हा कार्बोनिल ग्रुप आहे CO, पण या ठिकाणी कार्बोनिल म्हणजे हे झालं IUPAC नेम. पण CO म्हणजे जनरली आपण कार्बन मोनॉक्साईड म्हणतो, पण इथं लिगँड म्हणून येतं तेव्हा त्याला कार्बोनिल म्हणून आपण त्याचं नेम करतो. जर एक लिगँड असेल, एक तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायचं एथिलीन डायअमाइन, तर ते लिहिताना ॲब्रिव्हिएशन त्याचं होतं EN. पण असे जर चिलेट लिगँड 2, 3, 4 असे आले तर त्यांना डाय ट्राय असं न म्हणता बिस, ट्रिस, टेट्राकिस असं म्हणायचं. पण बाकीचे जे लिगँड्स आहेत ते जर आपले 2, 3, 4 असे आले तर त्याला प्रेफिक्स वापरताना डाय, ट्राय, टेट्रा याप्रमाणे वापरायचे. त्यामुळे हे काही पॉइंट्स इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवले तर IUPAC नेम लिहायला सिंपल आहे. बघूया आता आपण काही एक्झाम्पल्स. पण ते एक्झाम्पल पाहत असताना आपण कॅटेगरी केली आहे वेगवेगळी. त्यामुळे पहिली कॅटेगरी आपण पाहतोय नेमिंग ऑफ
म्हणजे ते कॅटियोनिक कॉम्प्लेक्स आहे. अशा कॅटियोनिक कॉम्प्लेक्सला जर IUPAC नेम करायचं असेल तर काय मेथड वापरायची हे आपण पाहू. नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॅटायन. क्लिअर झालं तुम्हाला? हा कोऑर्डिनेशन स्फियर आहे आणि त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे कॅटियोनिक कॉम्प्लेक्स आहे. तेव्हा काय प्रोसिजर करायची IUPAC नेम करत असताना. मग तो सिक्वेन्स आहे तो आपण लक्षात ठेवूया. पहिल्यांदा येईल नेम ऑफ लिगॅंड. नेम ऑफ लिगॅंड. पण तुम्हाला माहिती आहे लिगॅंडचं नेम लिहित असताना अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करा. यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. म्हणजे पहिल्यांदा येईल लिगॅंडचं, त्याच्यानंतर येईल नेम ऑफ मेटल. जो मेटल आहे त्या कोऑर्डिनेशन स्फियर मध्ये ज्याला लिगॅंड कनेक्टेड आहे त्या मेटलचं नेम येईल. त्यानंतर येईल ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेटल. तो जो सेंट्रल मेटल आहे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे ती लिहायची. पण ती लिहित असताना रोमन नंबर मध्ये लिहायची. राईट ऑक्सिडेशन state of metal in a Roman number and write this oxidation state in a bracket in a Roman number. And as this is a cationic complex, don't forget to write ion at the end. And thus you will get IUPAC name of the complex cation. So follow this sequence. Write name of the ligand, name of the metal, oxidation state of metal in a Roman number, and finally add word ion. There must not be any space between the name of the ligand and name of the metal. If there are two or more ligands, then there must not be any space between the names of the ligands. So follow this. You will get name. So for practice, we are considering few examples which are given in the textbook. So first example, CuNH3 4 times 2 plus. CuNH3 4 times 2 plus. First example. How to write IUPAC name of the given complex cation? So write name of the ligand. There are 4 amine ligands. Prefix tetra is used to write the total 4 ligands of ammonia. So write tetra. Tetra. NH3 ligand is shown by writing the spelling AMMINE. So tetra amine. Check the spelling of amine. Tetra amine. Name of the ligand is given first, then write name of the metal. Here in the coordination sphere, metal is Cu and name of the metal is copper. So there must not be any space between the name of the ligand and name of the metal. Thus write copper. After name of the metal, write oxidation state of the metal. All of you know how to calculate oxidation state of the metal. So let us try once again. Let X be the oxidation state of the copper plus charge on NH3 is 0. So 0 into 4 is 0. X is equal to plus 2. Thus oxidation state of copper is 2. And you have to write this oxidation state in the Roman number.
number in the bracket, and thus it gives 2. As there is a positive charge on the coordination sphere, write word iron, and thus you will get single word tetraamine copper 2 iron. This is the IUPAC name of the given complex cation. Consider another example. Another example which is given in the book is FeH2O 5 times, FeH2O 5 times, NCS2 plus, NCS2 plus. In the given complex cation, two different ligands are linked to the central metal ion. So write the name of each ligand and follow alphabetical order. Thus aqua will come first, then isothiocyanate. As NCS is given, it indicates nitrogen of this ligand is linked with Fe, and thus this ligand is isothiocyanate, and this ligand is aqua. Thus alphabetically write name of this ligand first. There are 5 water ligands, thus use prefix penta. For water ligand, write aqua, penta aqua. Another ligand is isothiocyanate, Then write the oxidation state of the metal. Write name of the metal, and the name of the metal here, Fe is iron. Write oxidation state of the metal. Thus X plus 0, NCS charge is -1 is equal to +2. Thus X is equal to +3, and the oxidation state of iron is 3. Write in the bracket in the Roman number, and finally add word iron. Thus IUPAC name of the given complex cation is penta aqua isothiocyanate iron 3 iron. Penta aqua isothiocyanate iron 3 iron. Consider one more example. Another example, P3 En2 SCN twice 2 plus. In this case, this central metal platinum is coordinated with 2 ligands of ethylene diamine and 2 ligands of thiocyanate. This is a chelate ligand, and to write the total number of chelate ligand, use 2 bis, 3 tris, 4 tetrakis, and thus here in the given complex 2 ethylene diamine ligands are present, so use bis into bracket. This abbreviation En is nothing but ethylene diamine. Write it into bracket. Bis ethylene
plus 0 minus 2 is equal to plus 2. SCN minus 1. There are 2 SCN, so total charge is minus 2. Thus, X is equal to 4. Oxidation state of platinum is 4. Write it in Roman number and finally iron. Thus, IUPAC name of the given complex cation is bis ethylene diamine thiocyanate platinum 4 iron. Consider one more example. Last example, CO, Cl, NH3 5, 2 plus. In the given complex, there are two different ligands. One is chloro and another is amine. Alphabetically, write amine first. There are 5 amine ligands. Thus, pentaamine, chloro, cobalt. Calculate oxidation state of the central metal cobalt. Let X be the oxidation state of the cobalt. Charge on chlorine is minus 1. Charge on amine is 0 is equal to plus 2. Thus, X is equal to 3. Oxidation state is 3. Iron. Thus, IUPAC name is pentaamine chloro cobalt 3 iron. And thus, while writing IUPAC name, follow this sequence. Write name of ligand alphabetically. Then write name of metal, oxidation state of metal, and you add word iron. Now we will move on to the next, that is naming of complex anion. Naming of complex anion. Coordination sphere with negative charge. This is anionic complex. To write anionic complex, there is little bit change. So first we will see what is the sequence. You have to write name of the ligand. Like previous naming, use alphabetical order. Write name of metal. Important point about the name of the metal. For anionic complex, metal ends with the suffix ate. Ending of metal with ate. Then write oxidation state of metal in Roman number in bracket, and finally use word iron. Thus, name of ligand, name of metal which ends with ate, oxidation state of metal in Roman number, and iron. So, how to write names of the metals? So, I am reading few metals. When there is aluminium, while writing IUPAC name of the anionic complex, don't write aluminium, write aluminate.
Illuminate. Cobalt. Anionic कॉम्प्लेक्स असेल तर कोबाल्ट असं लिहून चालणार नाही, कोबाल्टेट. कोबाल्टेट. Fe आयर्न असेल तर लिहावं लागेल फेरेट. फेरेट. कॉपर असेल तर लिहावं लागेल क्युप्रेट. क्युप्रेट. निकेल असेल तर निकलेट. निकलेट. पीबी असेल तर प्लमेट. प्लमेट. याप्रमाणे एनिओनिक कॉम्प्लेक्सला लक्षात ठेवायचंय थोडंसं, मेटलचं नाव लिहित असताना त्याचं एंडिंग एटीई न करायचंय. एल्युमिनेट, कोबाल्टेट, फेरेट, क्युप्रेट, निकलेट, प्लम्बेट एक्सेट्रा. मग आता ही माहिती एवढी झाल्यावर बाकी प्रोसिजर आधीच्या म्हणजे कॉम्प्लेक्स कॅटायन मध्ये जी होती तीच करायची. बघूया आपण काही एक्झाम्पल्स. त्यासाठी बुक मधले एक्झाम्पल्स आपण घेतोय. FeCN6 4 minus. FeCN6 4 minus. Write name of the ligand. Ligand is cyanide, and while writing IUPAC name, write cyano. There are 6 cyanide ligands. Use hexa. Hexacyano. As there is a negative charge on the coordination sphere, it is an example of anionic complex. So while writing name of the metal, you have to end it with ATE. Thus metal is iron. While writing IUPAC name, it becomes ferrate. Hexacyanoferrate. Oxidation state X minus 6 is equal to minus 4. X is equal to 2. Write in Roman number and iron. Thus IUPAC name of the given complex anion is hexacyanoferrate 2 iron. Another example. आपण बुक्स मधले एक्झाम्पल्स घेतोय आणि काही थोडे प्रॅक्टिस साठी वेगळे पण घेऊया आपण. NiCN4 2 minus. NiCN4 2 minus. हा सिक्वेन्स आपण फॉलो करतोय, बाकी काहीच नाही. Tetracyano. There must not be any space between name of the ligand and name of the metal. Tetracyano, as it is anionic complex, write nicolate. Nickel as nicolate. And oxidation state X minus 4 is equal to minus 2. X is equal to 2. Iron. Tetracyano nicolate 2 iron. Consider one more example. Another example is CO C2O4 thrice 3 minus. CO C2O4 thrice 3 minus. C2O4, this is oxalate. To write IUPAC name, you have to write oxalato. There are 3 oxalato ligands. So write trioxalato. Trioxalato. It is anionic complex. So write cobaltate.
oxalocobaltate. Oxidation state X. Charge on C2O4 is -2. There are 3 oxalato, -6 is equal to -3. Thus oxidation state is 3. 3 ion. Thus IUPAC name is trioxalocobaltate 3 ion. Thus, while writing name of complex anion, that is anionic complex, that is complex which contains negative charge on the coordination sphere, follow this sequence: name of ligand, name of metal which ends with the suffix ate, write oxidation state of metal in Roman number in bracket, and finally write ion. Then next type of complex, that is neutral complex. There is no any charge on the coordination sphere. Naming of complexes without charge. Without charge. Neutral complexes. For neutral complexes, write name of the ligand, name of the metal as you write in the cationic complex, that is normal name of the metal, oxidation state of the metal. There is no need to write ion word finally. As there is no charge on the coordination sphere, you should not write ion at the end of the name. बघूया आपण याचं बुक मध्ये दिलेले एक्झाम्पल्स. CO याला काय आपण सिक्वेन्स मध्ये लिहिणार नाहीये, डायरेक्ट आपण एक्झाम्पल घेऊ. CO NO2 thrice NH3 thrice NH3 thrice bracket complete. There is no charge on the coordination sphere, so write names of the ligands alphabetically. This ligand is nitro as linking through nitrogen. This is amine. There are 3 amine ligands, thus triamine, trinitro, cobalt, oxidation state X. Charge on NO2 is -1, thus total charge is -3 is equal to 0, X is equal to 3, oxidation state is 3, and thus IUPAC name is triamine trinitro cobalt 3. Consider another example. FeCO5. FeCO5. There is no charge on the coordination sphere, so write simply penta. CO is carbonyl, pentacarbonyl ion. Charge is 0, so oxidation state of Fe is 0, and thus IUPAC name is very simple, pentacarbonyl ion 0. Last example under this heading is RH NH3 thrice, RH NH3 thrice, SCN thrice. There are 2 different ligands. One is amine
and another is thiocyanato. Alphabetically, write name of the ligand amine. Thus, it is triamine, trithiocyanato, RH is rhodium, charge on NH3 is 0, charge on SCN is -1, total charge is -3 is equal to 0. Thus X is equal to 3, thus oxidation state is 3. Thus IUPAC name is triamine, trithiocyanato, rhodium 3. Now we will consider last type of the coordination complexes. Last type, in which there is a counter ion before the coordination sphere as well as counter ion after the coordination sphere. So consider few examples of this type. First, we will consider positively charged counter ion is present, and the example is K3 Al C2O4 thrice Al C2O4 thrice bracket हे एक्झाम्पल दिले, यासाठी तुम्हाला जरा विचार करायला लागेल. इकडे काउंटर आयन आहे म्हणजे हे 3K+ आहे, म्हणजे कोऑर्डिनेशन स्फियर वर 3- येईल. मग जर कोऑर्डिनेशन स्फियर वर जर -3 चार्ज येत असेल तर हे एनियॉनिक कॉम्प्लेक्स होईल, आणि जर एनियॉनिक कॉम्प्लेक्स असेल तर मेटल एंड्स विथ द सफिक्स ATE. एवढं लक्षात ठेवलं तर याचं नाव लिहिणं सिंपल आहे. त्यामुळं K म्हणजे सिम्बॉल माहिती तुम्हाला पोटॅशियम, पण ट्राय पोटॅशियम अशी काही गरज नाही. सिम्पली पोटॅशियम. Write name of the ligand. There are 3 oxalato ligands, so use prefix tri. Oxalato. As there is a negative charge on coordination sphere, you have to write aluminium as aluminate. Calculate oxidation state of aluminium. At charge on oxalate is -2, total charge is -6 is equal to -3. Thus X is equal to 3. Thus oxidation state is 3. Write it in Roman number in bracket. And thus IUPAC name is potassium trioxalato aluminate 3. Consider one example of counter ion which is negatively charged, which is given in the book, and that is CO NH3 5 times CO NH3 5 times CO3 Cl. As counter ion is negatively charged, there is a positive charge on the coordination sphere. So while writing IUPAC name, write names of the ligands alphabetically. Thus pentaamine, carbonato. As coordination sphere is positively charged, write name of the metal normal, and thus it is cobalt. Oxidation state is X + 0 -
outside the bracket, it is a counter ion, and thus instead of writing chloro, you have to write chloride. Thus IUPAC name is pentamine carbonato cobalt 3 chloride. Thus, by knowing all these important points, you can easily write IUPAC name of coordination complex. From tomorrow we will start new chapter, green chemistry and nanochemistry.